Good morning, dear students. Today we are going to look at some numerical problems related to the topics that we have done in the last two lectures. The first numerical, the question number 7, the length and the breadth of the rectangle are 5.7 plus minus 0.1 centimeter and 3.4 plus minus 0.2 centimeter. Calculate the area of the rectangle with the error limits. We have given the L and B. We have to calculate the area. All of you knows that the area of the rectangle is equal to L cross B. Now we are going to calculate the area. Now these 5.7 and 3.4 are the true values, 0.1 and 0.2 are the errors. So 5.7 into 3.4, that is the 19.0 centimeter square. Next we have to calculate the relative error, means when we are going to multiply the two terms. Whenever we are going to multiply the two terms, we are going to calculate the relative error in the final result. And relative error in the final result will be equal to the relative error in the one physical quantity plus relative error in the second physical quantity. So delta A by A will be equal to plus minus delta L. Delta L is 0.1 and L is 5.7. So 0.1 upon 5.7, delta B 0.2 and B is the 3.4. Divide कितना है तो आंसर सोड को कितना आ गया. So that is delta A by A is equal to this one. From here you can calculate the value of delta A plus minus 1.48 and delta A the value कितनी आएगी सोड को 1.5 approximately. Now rounding of the two significant figures again round about कितना था area कितना आ गया 19.0 plus minus 1.5 square centimeter. Next is the body travels uniformly distance 13.8 plus minus 0.2 meter in a time this much. Calculate its velocity with the error limits. What is the percentage error in the velocity? We have given distance and time with the errors. We have to calculate the velocity. To calculate the velocity we have a formula S upon T. ट्रू वैल्यू से डिवाइड की तो सारे को ट्रू वैल्यू वेलोसिटी आ गई. एरर्स कटना डेल्टा V बाय V. रिलेटिव एरर in V will be equal to delta relative error in S plus relative error in T. Now put the value of the delta S and S, delta T and T. Values put की हैं. From here you have calculate this answer. From here you can calculate the value of delta V. Delta V calculate किया two significant figures से round about किया and you will get the answer. This is 3.5 plus minus 0.31 meter per second square. Next is the percentage error in the velocity. Now to calculate the percentage error, delta V upon V into 100. From here you will get the 8.95%. Now next one is a physical quantity. X is calculated from the relation. If the percentage errors in the B, A, B, C, D are 2%, 1%, 3, 4 up to so on, what is the percentage error in the X? X ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਈ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. ਐਂਡ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆਊਗੀ. 2 times delta A by 3 times delta B by B, 1 times delta C by C and 1 by 2 times delta D by D. Now percentage error ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 100 delta x by x into 100 ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ. From here you will get the values put ਕਰ ਦੋ. A ਦੇ ਵਿੱਚ error ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2%, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 1%, C ਦੇ ਵਿੱਚ 3% and D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ 4%. values put ਕੀਤੀਆਂ, total answer ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ plus minus 12%. In this way you can calculate the error in the physical quantity which includes addition, subtraction, multiplication or the power of the any physical quantity. Next topic is the permissible errors in the result. Permissible error क्या होते हैं आपके पास? वो error जो which arises on the account of the limitations on the measuring abilities of the various instruments used in the experiment. Persist even when we carefully avoid the gross errors and select the most accurate instrument for the measurement. कुछ ऐसे errors होते हैं वो आपकी जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की उसमें अपीयर होंगे ही होंगे. क्यों होंगे? मेजरिंग एबिलिटीज़ ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से होते हैं. चाहे आप कितनी भी प्रिकॉशंस ले रहे हो वो आते हैं. तो इन रिजल्ट्स को क्या बोलते हैं हम? इन एरर्स को परमिसिबल एरर्स बोला जाता है. एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन. एक्यूरेसी क्या होती है? मेजरमेंट्स एक्यूरेसी, मेजरमेंट्स प्रिसिशन. Accuracy is the extent to which a reported measurement approaches the true value of the quantity measured. Means आपने कोई भी वैल्यू कैलकुलेट की वो एक्चुअल वैल्यू के साथ कितनी क्लोज है, दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी. प्रॉब्लम विद एक्यूरेसी आर ड्यू टू द एरर्स. जे एरर्स होणगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਐਰਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ ਉਹਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? लो होगी.
Precision की है, precision is a degree of the exactness or the refinement of the measurement, means तुसी 10 readings लितियां, in the 10 readings all the 2 readings are very close to each other, मतलब जे असी 10 observations ले रहे हैं तो 10 observation एक दूसरे दे नेड़े किन्नियां क लाई करदियां ने, that is called the precision. Means let us suppose measurement see 4.382 meter is the more precise than the measurement 4.3 meter. A lack precision typically due to the limitations of the measuring instrument, not the result of the human error, the lack of the calibration. So this is the first unit. With this we have completed or the first unit, that is the units and measurement, first chapter and the second chapter. In the next video we will start with the second unit, that is the kinematics. Thank you.